Good evening, everyone. I'm here. I'm colleague of Mr. k.santhanam iyengar and a junior and a son. You can call me as. He is about 54 years of experience in this legal legacy, and he's a third generation into the legal field. His DNA is how we call him as legal legacy, and he is an encyclopedia for civil cases, specialized. CPC. If you ask me any kind of questions in CPC, just keep your eyes closed and ask him. He will answer any type of questions. A small intro about him, and the more of now the today's topic is filing a civil suit, preparation on it. All over to sir. Good evening. Before we start the class, we must know that the proceedings in the courts are divided into two divisions. One is called civil and another is called criminal. Civil in Urdu is here in Hyderabad. We call it as Diwani, and as far as criminal is concerned, it is called Fauzdari. And the first system, before I go into the topic, I would like to introduce the subject. Here, CPC was not codified till 1908. The first time when CPC was codified was in 1908, popularly called the Code of Civil Procedure 1908. Again, it underwent an amendment in 1976 by it is called Act 46 of 1976. And then after, again it was sought to be amended in 1999. It was a stillborn child, it was never implemented. Then the latest amendment which came to CPC was the Code of Civil Procedure Act 22 of 2002, effective from 1/7/2002. So the Code of Civil Procedure which we are following today is the Code of Civil Procedure 1908 as amended in 2002. So that is a brief introduction as far as the Civil Procedure Code is concerned. And first and foremost is though the topic today is filing of suits and framing of suits and the procedure that has to be followed while drafting a suit is the topic. But before we go into that, we must know the fundamentals as to what are the divisions in the Civil Procedure Code. CPC is divided into two parts. One is called substantive law and another is called the procedural law. The substantive law is nothing else than the sections and the procedural law is the orders. So you can ask me, sir, what is the distinction between a substantive law and a procedural law? Substantive law enacts the procedure that has to be followed and a particular topic. But procedural laws is how the courts are guided while conducting a proceeding before a civil court. Here, in Civil Procedure Code, we have got about 154 sections, and in the orders, we have got 54 orders. Of course, I'm not going to go into each order and all, that is not the topic for me today. So, with this brief introduction, we will proceed with the subject. Now, coming to the civil suits, first of all, the person who approaches a civil court and files a pleading called a plaint is called the plaintiff, and the person against whom the pleading is filed or the document is filed is called the defendant, and the document which he files into the court is called a written statement. To put it in Telugu, the person who comes to the court is called the Vadi, and the person against whom the suit is filed is called the Prativadi, and the proceeding that is initiated in the civil court is called Manu. Sure. That is what is called a plaint. There are some people of Tamil. Okay. So you can go with him other time. No, but majority we have to see. So anyhow, my colleague reminds me that some people are Tamilians because you're in Chittoor district here. But anyhow, I want to go for the majority, that is as far as Telugu is concerned. Because though I myself a Tamilian, but I speak more fluent Telugu than Tamil actually. So okay, then I'll go ahead, sir. But the lecture will be in English. If you are not able to follow, you can ask me in Tamil. I can answer to you, sir.
Okay, sir. In fact, my colleague had forgotten while introducing me. I had 28 years of my academic career. I worked in various colleges, and I was also with the company secretaries. I was also with the human resources also. So the question is, and I've also written a book on CPC, that is Key to Civil Procedure Code. That is a small book where all the prints, model prints also are given. The procedure that has to be followed also are given. The forms which you file into the court also is given. You can just go through it if you are interested to buy that book. It's only about 225. It's published by ALT Publications. Anyhow, going further, uh, in other words, CPC is called the Bible of civil practice. So any person who wants to practice on the civil side has to have a thorough knowledge of the civil procedure code. Of course, the question is, you are all in most of you are in the final years. So the question, by this time you must have had a brief knowledge of the laws, various subjects which you have studied. Now coming to the CPC in the proper perspective, the questions is, what are the steps we have to take while filing a plaint. A plaint is normally filed under section 26. You can please note down, under section 26, read with order 7, rule 1 and 2. So a plaint, how is a plaint drafted? And what are the rules that govern the filing of plaints is contained in order 6. And how a plaint has to be drafted, what are the contents of a plaint, what has to be mentioned in the plaint is mentioned in order 7, rule 1 and 2, read with section 26 of the Civil Procedure Code. Then after that, when you file a plaint, once it is in order, I'll come to it. Once it is in order, it is numbered. Then the summons go to the other side. The other side appears in the court and files a document called a written statement. That is answer to the averments made by you in your plate. Then, how a plaint has to be drafted? That is a basic question we have to discuss. Plaints are of different. The suits are of different types. You have got money suits, then you have got administration suits, then you have got partition suits, then you have got suit for eviction, then you have got suit for possession, then you have got what is called mortgage suits, then you have got suit for cancellation, then you have got suit for declaration, then you have got suit for what is called injunction, which is very, very common now. And then we have got rectification suits as dealt with by section 26. Then we have got the specific performance suits, that is section 12 to 24 of the Specific Relief Act. And then when a person is dispossessed from the property, what is the remedy that is provided to him? A summary suit is provided under section 6 of the Specific Relief Act within 6 months from the date of this. These are the various types of suits on the civil side. Most of the people who enter the portals of the law college, portals of the courts, do not come on the civil side, because civil side we have to build up the foundation right from the beginning. Nothing is ready made for you. You have to build up the foundation. But on the criminal side, everything is there for ready for you. You got the complaint, you got the FIR, you got the statement before the police, statement made before the magistrate, and the incriminating documents which is alleged against against the accused are all available. Only thing is you have to use your brains. But here a civil lawyer has to toil, build up the foundation, and then build up the case from scratch, right from the date of notice. Then then go to the suit. Then what are the rules that govern pleading, sir? Here, one is order 6, rule 1 says that a pleading, when pleading means plead, don't misunderstand, it's only plaint. It means plaint as well as written statement. So, plaint is first is name of the court. You can write down, please. Name of the court. Then all suits of the original size is mentioned as OS. OS means suit on the original side, number of whichever year it is. Then next one is name, address, and description of the plaintiff or plaintiffs, and name, address, and description of the defendants, so on and so forth. Then coming down, you mention as to
what is the provision under which you file the plaint? You say plaint filed under section 26, read with order 7, rule 1 and 2 CPC. Suppose you file a suit for injunction. Normally, you file a suit for injunction is perpetual injunction. You say suit for perpetual injunction under section 38 of the Specific Relief Act. Suppose you file a suit for mandatory injunction, a suit for mandatory injunction under section 39 of the Specific Relief Act. Suppose you file a suit for cancellation, then you see suit for cancellation of the document under section 31 to 33 of the Specific Relief Act. Suppose you file a suit for declaration, you say suit for declaration under section 34 and 35 Specific Relief Act. Suppose you are filing a suit for rectification of a document, you say suit filed under section 26 of the Specific Relief Act. Then if you are filing a suit for what is called rescission of a contract, you say suit for rescission of a contract under section 27 of the Specific Relief Act. Suppose you are filing a suit for specific performance, you say suit for specific performance under section 10 and 12 of the Specific Relief Act. Suppose you are filing a summary suit for against disposition, complaining that you have been dispossessed other than by due process of law, then you file the suit under section 6 of the Specific Relief Act 1963. Then suppose you are filing a suit under various enactments like Easements Act and so on and so forth, or under the Transfer of Property Act, you say suit for eviction under section 106 of the Transfer of Property Act. So this heading has to be given. Then we come to the basics. The plaintiff or plaintiffs as you may call it, above name, beg to state as follows. My colleagues were asking me, sir, why do you write the word beg? This is what is written in the law of pleadings. We are following it right from times immemorial. Then first one is name, address and description of the plaintiff. That is the first paragraph. Second paragraph is name, address and description of the defendant. Third paragraph is suppose you are the advocate appearing for the party, the address for service of all processes and notices on the plaintiff or plaintiffs as the case may be is that of his, her or their, whatever it may be, counsel means advocate, measure so and so, your email number and your cell number also you have to read and your address where your office is located. Then next one is the address for service on the defendant or defendants is the same as given above. That means what you have mentioned, the past title. Then third one, next paragraph will be brief facts of the case. Are you able to understand, please? Just let us go suit by suit. First and foremost is a money suit. How a money suit is filed? One, that the plaintiff is a resident of house number so and so. The plaintiff and the defendant are acquainted with each other, being close friends. That on so and so date, the defendant approached the plaintiff for a hand loan of 50,000 rupees and executed a promissory note dated so and so for rupees 50,000. Then the said document, the promissory note is filed herewith and marked as document number 1. Next paragraph will be that subsequently the plaintiff requested the defendant several times to pay the amount, but the defendant avoided and evaded to do so, and hence the plaintiff issued a legal notice dated so and so, calling upon the defendant to pay the suit amount. The defendant received the notice but did not send any reply. Then you say the office copy of the legal notice together with the post acknowledgement are filed and marked as document number 2 and 3. Next paragraph. In spite of several demands and requests, the defendant has not paid the amount and hence the plaintiff has no other alternative than to file the petition. Next paragraph. This is the most important paragraph. Please bear it in mind. Cause of action. See, most of us, even as advocates or experienced advocates, do not know what exactly cause of action means. In every interview, in every examination, this question is asked. What do you mean by cause of action? If you see the book knowledge, book will not take you anywhere. The only thing is objectively you have to understand it. Cause of action.
That is, what are the causes, what are the reasons, what are the points that gives rise to an action in a court of law is called cause of action. That is, what are the causes, what are the reasons, what are the grounds on which you have got a right to approach the court is called cause of action. Or I can define it in a different way. Bundle of facts and documents put together which constitutes an action in a civil court is called cause of action. Are you able to understand, please? Cause of action means what are the causes, what are the reasons, why, which gives rise to an action in a court of law is what is called cause of action. Or bundle of facts and documents put together which gives rise to an action in a court of law is what is called cause of action. Then just visualize, sir, what is the cause of action for you? The day on which you have lent the money, the day on which the promissory note is executed, the day on which you have issued a legal notice, the day on which he has not replied to it, and again he has paid you 500 rupees or 1000 rupees, which is endorsed on the reverse of the promissory note. So from that day you say, sir, on so and so date, the defendant paid a sum of rupees 500 towards the loan amount and acknowledged his debt and acknowledged his liability, and therefore the cause of action subsists. Then next one is jurisdiction. Then you say this honorable court has jurisdiction to try this suit as the parties reside and work for gain at Puttur within the jurisdiction of this court. Right? Then next one will be you'll have to value the suit for the purpose of court fee and jurisdiction. After all, in Andhra, I think you are in Puttur. Puttur comes now under the Andhra of the bifurcation. You got the AP Court Fees Suits Valuation Act. Yes. Yeah. Shall I want to speak in Tamil? The question is, I will, in the end, I will try to conclude, sir. In Tamil, I'll try to. In the end, I'll try to explain in Tamil. Okay. See, jurisdiction. What do you mean by jurisdiction? Most of us have a tendency of pronouncing a word as a single word. No, you will have to break the word into two. Juris means court, diction, authority. Authority of the court to entertain a particular matter is what is called jurisdiction. So how do you say the court has got jurisdiction, sir? In Puttur also you must be having mandals and all, isn't it? You've got junior courts, you've got senior courts, you've got the district courts, so on and so forth. You must know in which court you have to file. So you'll have to say that this court has got jurisdiction to try this suit as the suit schedule, as the suit document was executed at Puttur within the jurisdiction of this honorable. Or you say this honorable court has got jurisdiction to try this suit as the parties reside and work for gain at Puttur within the jurisdiction of this honorable. Are you able to understand this? Then next one is, of course, you are supposed to write the suit is valued for the purposes of court fee and jurisdiction at whichever figure it may be, prompts or not, plus interest. And a court fee of rupees so and so is paid under section, even in Andhra it is section 20 only. There is no change. Only thing is in Telangana, after the bifurcation, we have adopted the Andhra Court Fees Act. But still the same provisions remain, like section 20, schedule 1, article 1B and C, AP Court Fees Act, because you are in Puttur. Then after that, one thing you must remember, now court fees you are not, you don't get your court fee stamps. You will have to deposit it in the bank, give the challan number, and take most of the court accounts are with the State Bank of India, whichever branch it may be, and you can pay it in any State Bank of India, but every court has got its own code. According to the code, you must pay the court fee and then affix that counterfile which you have got to the plaint. Are you able to understand, please? Then you say one declaration you give saying that you have not filed any suit in respect of the same cause of action in any court of law, nor any suit is pending. Then the last paragraph will be that the plaintiff therefore prays until என்ன என்ன கேட்குறீங்க கோர்ட்ல இருந்து என்ன வேணும் உங்களுக்கு அது கிளியரா நீங்க எழுதணும்.
Plaintiff therefore prays for a judgment and decree. Judgment natta Tamil தீர்மானம், decree natta அது தீர்மானத்து சாராம்சம்ன்றது decree. Judgment and decree against the defendants as follows. One, for recovery of rupees so and so due under the promissory note together with interest at 24% per annum from date of suit till date of realization. Then next column will be for cost of the suit. Then down the plaintiff signs and the counsel signs on the other side, and then the plaintiff also verifies that whatever facts are stated in the plaint is true and correct, and then he verifies it where whichever place the plaint is drafted, and then he signs, and then after that whatever documents you are relying upon, you mention it in a chronological order, and then the plaintiff signs, and then the place at which the plaintiff signs and the date on which the plaint is prepared is clearly mentioned. This is how a money suit is drafted. Of course, you know, as law students with the final year, a docket also is prepared. On half the paper, you say in the court of whichever it is, OS number so and so, between so and so plaintiff and so defendant, and suit for the recovery of the so and so, filed on by whichever date it may be, filed by you as an advocate. So this is how a plaint is filed. Then a plaint normally beat any suit. Now, after the amended CPC, it has to be filed in duplicate under Order 6, Rule 1, CPC. All plaints have to, in original, have to be filed in duplicate before the court, and one copy has to be, extra copy has to be provided for the computer, because they scan your plaint for years together, they maintain the record. Then after that, next thing, what are the points you have to mention? One thing you must remember, under Order 6, Rule 2, it says all facts, all questions that are in the form of facts have to be clearly and succinctly mentioned in the plaint. The other side should not be taken by surprise, and all. And please remember it, the proverb, the Latin maxim is plead and then prove, not prove and then plead. Unless you record it in the pleadings, the court will not allow you to prove it later. And whatever you have not mentioned, you cannot plead contrary evidence to what has already been written. So a plaint has to be filed in duplicate. And then next one is, you must also see, you have to pay the bata, as they call it, PATTA. Bata means process. That is, please remember, the other side will be given an opportunity of appearing in the court, answering the allegations or grievance which you have got in the form of filing a written statement. So under Order 6, Rule 2, you have to mention all the facts, and the other side should not be taken by surprise. Are you able to understand this? Then the other side is given an opportunity of filing a document into the court called a written statement. That is laid down in Order 8. Order 8. Order 8 says the written statement has to be filed by the defendant in answer to the claim made by the plaintiff within 30 days from the date of service of notice. That is Order 8, Rule 1. That has now been introduced by the Amending Act of 2002. Then, if you don't file the written statement within 30 days, you have given the maximum time the court can adjourn the time for filing the written statement to the maximum of 90 days. And beyond 90 days, the court has got no power to grant you time to file the written statement. Of course, the question is, the court can forfeit your right of filing the written statement. But if you see the judgments of the High Court as well as the Supreme Court, it is something contrary. They said, except if it's a commercial court, the lower courts cannot make that 90 days mandatory. Even after 90 days, you can file it, but along with that, better you file the written statement in order to see that it is set aside. So, written statement will have to mention all the facts. Answer. Please remember, normally different styles of drafting is there. No one can have a uniform style. What they do is first everything they deny. But I've seen the Andhra style of writing written statement is the true facts of the case are, then what your case is, what your defense is.
How you meet the case of the other side? You have to clearly mention it and then spell out your case. Just you cannot give vague allegations. Just blindly you cannot deny the case of the other side. Blindly you cannot just say everything is denied. But what is your case? What is your defense? That's the reason, sir. An advocate who drafts a plaint, advocate who drafts a written statement has to be very, 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 very careful in drafting it. And please remember, especially in the lower courts or the district judiciary, when you file a suit or prepare a suit, it is advisable, or when you're practicing only on the trial side, it is advisable that the client is before you to give you instructions. You don't write whatever comes to your mouth because you are not the plaintiff. But please remember, sometimes the client say, "Edo rasayan sir, vesayan," or you say, "Edo one edungo sir, file pannungo court." Please remember, we are all responsible advocates. We have to draft it in such a way, and don't underestimate your opponent. Your opponent also is going to fight. What is going to fight? What is going to be the probable ground on which he is going to fight? You will have to visualize it and then prepare your plate in such a manner. This is as far as the money suit is concerned. Here, I would like to advise you that there are two types of documents. One is called suit documents, and another is called evidentiary documents. As far as suit documents are concerned, they are supposed to be the foundation of the claim which you have initiated in a civil court, like promissory note, receipt, then a legal notice, the reply, then your whatever transaction, whatever the payments have been made. All these things have to be filed in original. But here, a distinction has to be made. When a bank files a suit, the original ledger, original account book need not be filed. They will only file an extract certified by two officers of the bank and with their seal. Under Section 4 of the Bankers' Books Evidence Act, a certified extract of the account is sufficient. But as far as others like us are concerned, we have to file an extract, get it verified with the original, get it sealed, and then when the trial takes place, at that time you must produce the original books. Without that, you cannot prove and establish a claim. This is as far as the money suit is concerned. புரிஞ்சுதா சார் உங்களுக்கு? ஹலோ ஹலோ புரிஞ்சுதா? ஸோ மணி பைசா கோசம் நீங்க ஃபைல் பண்ணப்போ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் நீங்க மென்ஷன் பண்ணோம். தட் இஸ் ஆர்டர் 7ல என்னென்ன இருக்கோ அந்த கம்ப்ளீட் பர்டிகுலர்ஸ் யூ ஹேவ் டு கிளியர்லி மென்ஷன். ஆர் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ப்ளீஸ்? நாட் மேண்டேட்டரி சார். ஒன்னே ஒன்று எதுக்குனாக்க லீகல் நோட்டீஸ் எதுக்கு தரோம்னாக்க நம்ம அதர் சைடு என்ன டிஃபென்ஸ் எடுக்க போறாங்க கேஸ்ல, ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்ல என்ன எடுக்க போறாங்க, என்ன நம்ம எதிர்க்கணும் கோர்ட்ல, இதெல்லாம் அதுல அவன் ரிப்ளைல வரும். அந்த ரிப்ளை வச்சு நம்ம பிளேட் தயார் பண்ணோம் சார். That is there, but it's advisable to give a notice, right? Sir, can we have a break for 5 minutes, sir, please? Just 5 minutes. Hello. It is being streamed live on YouTube, so that's the reason we'll not have a break. I'll continue, sir. Now, this is as far as the money suit is concerned. Then we come to what is called mortgage suits. MORTGAGE. Mortgage suits. Mortgage suits is not under Order 7, but it is under Order 34. Mortgage suit என்றது 7ல வராது, 34 34ல வரும். 34வது ஆர்டர்ல மார்ட்கேஜ் சூட் வரும். புரியுதா சார்? அடமானம் சொல்லுவாங்க பாருங்க சார், அதான் மார்ட்கேஜ். புரியுதா சார்? Mortgage, before we go to that suit, we will know what is a mortgage. Mortgage வந்து
Section 58 of the Transfer of Property Act என்ன சொல்றாங்கன்னா interest created in respect of specific immovable property. Interest created in respect of specific immovable property for the purpose of securing a loan paid, promise, part paid or part promise is called a mortgage. And the person who creates the interest is called the mortgagor. And the person whose property is given, property is given as security is called the mortgagee. That is, the mortgagee is supposed to be the creditor and the mortgagor is supposed to be the debtor. Then the question is interest in immobile property. The mortgage should சொல்றதுக்கு முன்னால I should tell you what do you mean by interest in immobile property. Interest in immobile property naka, it may be a possessory interest. That is உங்க தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க தெரியல. ஒரு பொசிஷன் நீங்க அவனுக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்றது இல்லைன்னா உங்க பத்திரங்கள் எதாவது இருக்கும், பட்டா காகிதம்லாம் இருக்கும், அவனுக்கு வந்து நீங்க கொடுத்துட்டு நீங்க வந்து அவங்க கிட்ட இருந்து ஒரு கடன் வாங்குறது, அது வந்து மார்கேஜ். அந்த ப்ராப்பர்ட்டி எதை நீங்க செக்யூரிட்டியா கொடுக்குறீங்களோ அது இஸ் கால்ட் தி ஹைபோதீகா. HYPOTHECA. And the person who gives the property as security is called the mortgagor. And the person to whom the property is given as security is called the mortgagee. And the amount கொடுக்குறாங்களோ உங்களுக்கு அது வந்து இஸ் கால்ட் தி mortgage debt, DEBT. புரியுதா சார்? கடன், mortgage கடன். ஓ, immovable property மேல interest, what does it mean? It can mean possession. பொசிஷனாக சுவாதீனம் பண்றது மார்கேஜுக்கு, இல்லைன்னா அது அடமானம் வச்சு அதுக்கு மேல அந்த ப்ராப்பர்ட்டி காகிதங்கள் எது இருக்கோ, உங்க பத்திரங்கள் பட்டா காகிதங்கள் எது இருக்கோ அந்த காகிதங்கள் வந்து நீங்க நீங்க யார்கிட்ட இந்த கடன் வாங்குறீங்களோ அவங்க கிட்ட ஜமா பண்றது, அது வந்து மார்கேஜ். ஸோ நவ் mortgage is of course different types. I don't want to go into it because the time which is given to me is very, very limited. The question is, first is, when you file a mortgage suit, please unga nyabam vechukkonga sir, mortgage suit is not filed under order 7 rule 1. It is filed under order 34 civil procedure code. புரியுதா சார்? 34வது ஆர்டர்ல mortgage suit நீங்க ஃபைல் பண்றீங்க. பட் ஆர்டர் 7 கீழ ஃபைல் பண்ண மாட்டீங்க. பட் என்ன டிஃபரன்ஸ் ஆர்டினரி மணி சூட்டுக்கும் மார்கேஜ் சூட்டுக்குனாக்கா, ஆர்டினரி மணி சூட்ல நீங்க ஆர்டினரியா எழுதுவாங்க பிரிண்ட். பட் மார்கேஜ் சூட்ல மாத்திரம் ஒரு பேராகிராஃப்ல நேம் ஆஃப் தி மார்கேஜார், யார் வந்து அடமானம் வச்சா அவர் பேரு, அப்புறம் நேம் ஆஃப் தி மார்கேஜ், யார் கடன் கொடுத்தது அவர் பேரு, அப்புறம் எவ்வளவு கடன் கொடுத்தது, அமௌண்ட் ஆஃப் தி டெட், அது என்ன அமௌண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட், அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணாங்க அதனோட பர்டிகுலரு, தென் அமௌண்ட் எதாவது கட்டினானா அதனோட பர்டிகுலரு, அப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி தட் இஸ் ஆஃபர்ட் செக்யூரிட்டி. ஐ மீன் எது அடமானம் வச்சிருக்கான், எங்க இருக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டி, அதனோட ஈஸ்ட்ல என்ன இருக்கு, வெஸ்ட்ல என்ன இருக்கு, நார்த்ல என்ன இருக்கு, சவுத்ல என்ன இருக்கு, அது கிளியரா எழுதிங்க. அப்புறம் எந்த அமௌண்ட் டோட்டலா உங்களுக்கு பாக்கி இருக்கோ அந்த அமௌண்ட் எழுதிங்க. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் இஸ் நீங்க வந்து நோட்டீஸ் கேட்டிஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு லாஸ்ட்ல மாத்திரம் ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன். முன்னே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சார், உங்க லிமிடேஷன் ஆக்ட் உங்களுக்கு ஆயிட்டா அந்த டாபிக், இல்லைன்னா இன்னும் இருக்கா சார் சப்ஜெக்ட்? லிமிடேஷன் ஆக்ட், லிமிடேஷன் ஆக்ட் உங்களுக்கு முடிஞ்சு விட்டா? அப்படியா? சரி சார். சார் லிமிடேஷன் ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்கு. சரி, லிமிடேஷன் ஆக்ட்ல என்னன்னாக்கா எல்லாத்துக்கும் ஒரு டைம் இருக்கு சார். அந்த டைமுக்குள்ள நம்ம சூட் ஃபைல் பண்ணியாகும். அதனால தான் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, லிமிடேஷன் ஆக்ட்ல வந்து இட் பார்ஸ் தி ரெமெடி, ரெமெடினாக்க நீங்க கோர்ட்டுக்கு போக முடியாது அந்த டைம்க்கு ஆன அப்புறம். பட் ரைட் மாத்திரம் உங்கள்கிட்ட இருக்கு. பட் ரைட் வச்சு என்னத்த பண்றது, ரெமெடி போடும். அதனால தான் எல்லா சூட்டும் வந்து அந்த டைம் கூட நம்ம ஃபைல் பண்ணியாகும். அதுக்கு வந்து அந்த லிமிடேஷன் ஆக்ட்னு ஒன்று இருக்கு சார். அதுல வந்து ஆர்டினரி மணி சூட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ப்ராம்சர் நோட்டுக்குள்ள, அது வந்து 3 வருஷத்துக்குள்ள நீங்க ஃபைல் பண்ணியாகும். பட் மார்கேஜ் சூட் மாத்திரம் நீங்க 12 வருஷத்துக்குள்ள, நீங்க வந்து கடன் கொடுத்தவங்களா இருந்தானாக்க நீங்க 12 வருஷத்துக்குள்ள சூட் ஃபைல் பண்ணியாகும். நீங்க வந்து கடன் வாங்கினவளா அந்த மார்கேஜரா இருந்தா
30 வருஷத்துக்குள்ள நீங்க எப்போவான அதை அடமானம் விடுவிச்சுக்கலாம். இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் சார். அப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு லிமிடேஷன் ஆக்ட் ஆளுன்றாங்க நீங்க, பட் லிமிடேஷன் ஆக்ட் யூ ஹேவ் டு கீப் இட் இன் மைண்ட். ஸோ ப்ரேயர்ல காஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாகும். எப்போ நம்ம கடன் கொடுத்தோம், அது கடன் கொடுத்த லெட்டர் சே 12/6/2014. தென் கடன் கொடுத்தோன்னு பிரைமரி செக்யூரிட்டி என்னது, ப்ராமிசரி நோட். அதுக்கப்புறம் 12/6க்கு அப்புறம் 20/6க்கு கொலேட்ரல் செக்யூரிட்டி. உங்க ஆஸ்தி எதன் பட்டா காகிதங்கள் இருக்கு, அந்த பட்டா காகிதங்கள் அவங்ககிட்ட அடமானம் வைக்கிறீங்க நீங்க அந்த மார்கேஜ் கோசம். அந்த நாள் எந்த நாள் கொடுத்தீங்கோ அது வந்து கிளியரா எழுதுங்க. அதுக்கப்புறம் ஏதாவது பேமெண்ட் பண்ணாங்க அதுவும் கிளியரா எழுதுங்க. அப்புறம் இந்த கொஸ்டின் இஸ் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். ஜூரிஸ்டிக்ஷன்றது இம்பார்ட்டன்ட். எப்படி அந்த கோர்ட்டுக்கு ரைட் இருக்கு அந்த கேஸ் எடுத்துக்கிறது. அது வந்து எப்படின்னாக்கா, உங்க ஆந்திராவில் கூட மண்டல்ஸ் இருக்கணும் சார். புத்தூருக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட அந்த ப்ராப்பர்ட்டி, அந்த ஆஸ்தி எங்க இருக்கோ, சப்போஸ் புத்தூர்னாக்க லெட் அஸ் சே இட் இஸ் இன் some other neighboring mandal. ஸோ அந்த மண்டல் எங்க ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிற இடத்துல நீங்க சூட் ஃபைல் பண்ணியாகணும். தட் இஸ் யூ ஹேவ் டு ஃபைல் த சூட் where the immovable property which is offered as security is located, not at the place where you are staying. Then prayer the plaintiff therefore prays for a judgment and decree against the defendant and or defendants for rupees so and so, and in default thereof for a decree for foreclosure and sale of whichever property is offered as security and passed of the suit. Then நீங்க வந்து கீழே வந்து plaintiff சைன் பண்ணிட்டு advocate கூட சைன் பண்ணிட்டு வெரிஃபிகேஷன் பண்ணிட்டு லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஃபைல் பண்ணிட்டு. இன்னும் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னாக்கா, நீங்க வந்து இந்த மார்கேஜ் சூட் ஃபைல் பண்ணிச்ச ஷெட்யூல் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி யூ ஹேவ் டு கிளியர்லி மென்ஷன். வாட் யூ மீன் பை ஷெட்யூல் சார்? நீங்க வந்து மிஸ்டர் அருண் நாரா வாட் எவர் இட் மே பி, உங்களுக்கு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு விலாசம் இருக்கும். That is Arun so and so, son of so and so, age so and so, occupation so and so, resident of so and so. அது உங்க டிஸ்கிரிப்ஷன். ப்ராப்பர்ட்டி கூட plot number so and so, in survey number so and so, at measuring so and so, situated so and so, bounded on the east by so and so, west by so and so, north by so and so, south by so and so. அப்புறம் திருப்பியும் பார்ட்டி வந்து என்ன ஷெட்யூல் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அது கிளியரா கரெக்ட் ஷெட்யூல் ஒரு பார்ட்டி சைன் பண்ணுவார். பார்ட்டி சைன் பண்ண புரியுதா சார்? ஸோ மார்கேஜ் சூட்டுக்கும் மணி சூட்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னாக்கா, மணி சூட்ல வந்து நீங்க நார்மலி ஷெட்யூல் மென்ஷன் பண்ண மாட்டீங்க. மணி சூட்ல வந்து என்னென்ன டாக்குமெண்ட் எடுத்துக்கோ அது மாத்திரம். பட் இது மார்கேஜ் சூட் ஃபைல் பண்ணிச்ச மாத்திரம் என்னென்ன பத்திரங்கள் நீங்க வந்து இது மார்கேஜ்க்கு இந்த எடுத்தீங்களோ அது கிளியரா மென்ஷன். ஸோ திஸ் ஆர் மணி சூட், தென் மார்கேஜ் சூட், then partition suit. Third one is partition suit. Partition suit is எப்படின்னாக்கா, சப்போஸ் ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி மிஸ்டர் எக்ஸ், எக்ஸுக்கு வந்து ஒய்ஃப்க்கு வந்து எக்ஸுக்கும் அந்த ஒய்ஃப்க்கும் 4 பசங்க, ரெண்டு பொட்டை பசங்க, ரெண்டு ஆம்பளை பசங்க. ஸோ அது ப்ராப்பர்ட்டி வந்து அவருக்கு அந்த ஃபாதர்னு நினச்சிக்கோங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா, அந்த ப்ராப்பர்ட்டி டிவைட் எவ்வளோ பார்ட்ஸ், 4 பசங்க இருக்காங்க, 4 பசங்களுக்கு ஈக்குவலா. அப்புறம் விடோ கூட ஒரு நாட் விடோ சாரி வைஃப் ஆல்சோ கெட்ஸ் a share. ஸோ 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5. ஸோ இப்போ சப்போஸ் நீங்க ஐஸ்கிரீம் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு, ஐஸ்கிரீம் லோஃப் வந்து அப்படியே நீங்க சாப்பிட மாட்டீங்க. அதை வந்து கட் பண்ணி ஸ்லைசஸா பண்ணி கன்சியூம் ஈச் ஸ்லைஸ். ஸோ இந்த சேம் வே ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறப்போ முதல்ல அன்டிவைடட் ப்ராப்பர்ட்டி, அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து 5 பாகமா பிரிச்சு ஒருத்தருக்கு ஒரு பாகம் கொடுக்குறது, அதான் பார்ட்டிஷன் சொல்றது. பாக பிரிவினைன்னு சொல்லுவாங்க பாரு, அதான் பார்ட்டிஷன். ஸோ தி கொஸ்டின் இஸ், இந்த இதுல பார்ட்டிஷன் சூட்ல மாத்திரம் பெடிகிரி, ஃபேமிலி ட்ரீனாக்க யார் அந்த தாயார் தோப்புனார் யாரு, அவளுக்கு எத்தனை பசங்க, எல்லாருக்கும் எத்தனை பாகம் வரும், அது கிளியரா எழுதுவோம். எழுதிட்டு கொஸ்டின் நீங்க பார்ட்டிஷன் கேட்டீங்க, பார்ட்டிஷன் கேட்டா கூட அவங்க அதை பண்ணாதனால நீங்க சூட் ஃபைல் பண்றீங்க. லாஸ்ட்ல ப்ரேயர்ல மாத்திரம் என்ன எழுதுனாக்க, the plaintiff therefore prays that
that the property may be divided into 5 shares and the plaintiff be allotted 1/5 share along with possession of the property. So, இது partition suit. ஸோ பார்ட்டிஷன் சூட்ல எப்போதுமே 2 டிகிரி பாஸ் ஆகும் சார். இது ப்ளீஸ் இது எழுதிக்கோங்க நீங்கள். ப்ரிலிமினரி டிகிரி அண்ட் ஃபைனல் டிகிரி. ப்ரிலிமினரி டிகிரி என்னதுனாக்கா தி கோர்ட் வில் சே தட் யூ காட் எ ஷேர். உங்களுக்கு உங்கள் பாவம் இருக்கு, 1/5 பாவம் இருக்கு. அந்த 1/5 பாவம் பாக பிரிவினை பண்ணி அட்வொகேட் அப்பாயிண்ட் பண்ணி அந்த அட்வொகேட் வில் டிவைட் த ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் தென் கிவ் யூ தட் ஷேர். Then final decree will be subsequently. That is, once the commissioner's report is filed into the court, நீங்க வந்து கோர்ட் வந்து சார் இந்த 1/5 பாவம் கமிஷனர் கொடுத்தாங்க, அந்த 1/5 போர்ஷன் எனக்கு கொடுக்க வேண்டியதுன்னு சொல்லி நீங்க மனு வச்சுப்பீங்க கோர்ட்ல. அப்போ கோர்ட் வந்து என்ன சொல்ல, எஸ் கரெக்ட், இந்த 1/5 போர்ஷன் கமிஷனர் எதை எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு, இது உங்க 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 பாகத்தை சேர்ந்து. இதான் பார்ட்டிஷன்ஸ். புரிஞ்சுதா சார் உங்களுக்கு? தென் சார் நாலாவது என்னன்னாக்கா எவிக்ஷன் சூட். டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி நீங்க முடிச்சுட்டீங்களா சார்? சப்ஜெக்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் ஆலியானு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் நீங்க இன்னும் முடிக்கல. ஸோ I think I'll confine myself only to these topics because till what you have completed. புரியுதா சார்? அப்புறம் சூட் ஃபைல் பண்றப்போ யூ ஹேவ் டு ஃபைல் இட் இன் டூப்ளிகேட். தென் அதுக்கப்புறம் ப்ராசஸ்னு ஒன்று இருக்கு, ஃபார்ம் 61. ஐ திங்க் யூ மஸ்ட் பி நோயிங் as law students. ஃபார்ம் 61 ப்ராசஸ்ன்னுவாங்க. அதர் சைடுக்கு நோட்டீஸ் போகணுமோ சார், அது வந்து ப்ராசஸ் ஃபார்ம். அதோட சரி சூட்டா இருந்ததுனாக்க செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் ஆர்டர் 5 செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் இஷ்யூஸ் ஃபார்ம்ஸா இருக்கு. ஒரு பார்ட்டிக்கு 3 போகும். ஏன்னா 3 ஃபார்ம்ஸ் கொடுக்கணும். ஏன்னா it goes by court, it goes by registered post. Then along with the list of documents ஒன்று இருக்கு ஃபார்ம், அது வந்து ஃபார்ம் 51. அதோட என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்க ஃபைல் பண்றீங்களோ அந்த டாக்குமெண்ட்ஸோட லிஸ்ட் கொடுத்துட்டு அந்த அதர் சைடு எத்தனை பார்ட்டிஸ் இருக்காங்களோ எல்லாருக்கும் ஒரு காப்பி நீங்க கொடுத்தாங்க லா பிரகாரம். புரிஞ்சுதா சார்? ஒன்னுத்துக்கு நீங்க வந்து கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எல்லாத்துக்கும் பிரிண்டட் ஃபார்ம்ஸ் உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்கு. யூ நீட் நாட் சர்ச் எனிதிங். But these and every defendant you will have to pay the process fee. Process fee எப்படின்னாக்க 35 rupees for each defendant. எல்லாரும் ஒரு அட்ரஸ்ல இருந்தாங்கன்னாக்கா half off. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபுல்லு, பாக்கி எல்லாம் half off கட்டணும். அப்போ லிஸ்ட் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் அதர் சைடு கூட காப்பி நீங்க ஃபர்னிஷ் பண்ணி ஆகணும். புரியுதா சார்? வக்காலத் நீங்க ஃபைல் பண்றீங்க. வக்காலத் வந்து this authorizes you to appear for the party. உங்களுக்கு வந்து ரைட் கொடுத்தாப்ல நீங்க வந்து அந்த பார்ட்டிக்கு நீங்க அப்பியர் ஆகலாம் கோர்ட்ல. அந்த பார்ட்டி சைன் பண்ணிட்டு சார் எங்க அட்வொகேட் இவர் தான் யார் ஜோ பிரசாந்த் ஆர் ஹூம் சோ இட் மேபி, இவர் தான் என்னோட கேஸை நடத்த போறோம்னு சொல்லி அவர் வந்து வக்காலத்து வந்து ஆக்செப்ட் பண்ணுவார். அந்த வக்காலத்து ஆல்சோ பி ஃபைல். புரிஞ்சுதா சார்? So this is how the plaints are drafted in respect of partition suits, money suits, mortgage suits. Because other topics you have not completed or started also, and I don't want to go into it. Pujita sir, ஏதான டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க சார். சார் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளுங்க. You are free to ask. Yes, sir. That, yes, sir. That's why the topics which are not covered in the college are not touching them. Understand, sir.
Is also streamed from YouTube also. That's what my colleague tells me, sir. Thank you very much. Yes, my dear. We will come back with a number of classes as it is requested. Yes, sir. Ah, that's okay. Yeah, please, Mr. Arun, go ahead. சொல்லுங்க சார். லீகல் நோட்ஸ் கொடுத்தா உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் சார். அதர் சைடு என்ன எடுத்து டிஃபென்ஸ் எடுத்துக்க போறாங்க உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு. Right. Now we will close it for the day. Yes, yes, cleared. Somebody is talking that's overlapping. Somebody is overlapping, except Nandu. Somebody is overlapping the issues. No, இது செக் பவுன்ஸ்ல டெஃபினெட்லி மேண்டேட்டரி இல்ல இல்ல. பட் சிவில்ல நம்ம ஒரு நோட்டீஸ் கொடுத்தோம்னாக்க அதர் சைடு என்ன சொல்ல போறான்னு நமக்கு தெரியும். அக்கார்டிங்லி வித்வுட் மேக்கிங் எனி மிஸ்டேக்ஸ் யூ கேன் டிராப் த பிளைண்ட். புரிஞ்சுதா? ஐ ஃபாலோ ஐ ஃபாலோ தட் ப்ராக்டிஸ். ఎవరు వేయకూడదని ఎక్కడ లేదు కానీ ఇస్తే మంచిది. ఇస్తే వాడి దగ్గర నుంచి వాడి డిఫెన్స్ ఏం చెప్పబోతాడు మీకు తెలుస్తుంది లేటర్. All right, we'll call for the day. Thank you. Thank you very much for the opportunity given by you. Lakshmi as well. இன்னும் கிளியரா சொல்லுங்கம்மா. చెప్పండి. சிட் ஃபண்ட் இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்க, சிவில் கோர்ட்டுக்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இல்லை இப்போ. They are having a tribunal. Tribunal வந்து கட்டிட்டு arbitration, only by arbitration, and then they file an AP in the civil court and get recover the money from you. No, no, it's not trust basis. You got the cheat agreement. You got the uh, அதெல்லாம் கோவிந்தா கோவிந்தா சார், அவ்வளவுதான். In fact, they are better than registered cheat funds. Yeah. You're for the owner or you're for the person in possession? You are supposed to be in possession for 12 years, continuous possession without any interruption. You are deemed to be the owner and you can always protect your possession. Yes, sir. 12 years. All right, we'll call it a day for a day. See you again.
you. Thank you very much. That's okay. Always welcome.